All the people who are interested in coming to Mumias to join us in a happy meeting, and because I'm a local leader in this town, I want to appeal to all the youth in this town that none of you should dare to interfere with the meeting in Buhungu. We are not primitive people. We respect the law. Yes. We shall be in Mumias. If there is any youth who wanted to interfere with the meeting in Buhungu, please don't do it. Come, we give you boda, you join us in Mumias. Let the people in Buhungu enjoy their freedom of doing politics, while we go to Mumias to enjoy our freedom of our addressing our economic agenda. I want to put it on record that all these people you see here are in support of BBI. Yes. They are in support in BBI 100%, mia kwa mia. But we have a very strong feeling that the way we are doing BBI has turned more political than correcting a law that would help us into the future. We are questioning ourselves. True, if we are in support the way we are, and I know the people of this region are also in support, must you use the hundreds of millions to talk to people who are already in agreement with you? Is that reasonable, gentlemen? No. Even they don't have the copy. Two, that even if you wanted to collect opinion, how do you collect opinion from a crowd of 10,000 people pushed in a stadium in one area? Three, where is the committee that is charged towards formulating this BBI report? Where is the chairman and his committee, as whose mandate was extended the other day by His Excellency the President of Kenya? Where are the copies? Where are the copies of the BBI report that we intend to correct tomorrow? We, as the caucus of members of parliament of Western region, the same caucus that lobbied for the 3 billion shillings that came to Mumias, it is us who sat together before the parliament went on recess and agreed that on 18th of January we will be having a sitting with the receiver manager of Mumias. We are wondering why the people who are purported to be lobbying for BBI made a rally the same day, to an extent where our brother Atwoli, and this is with a lot of respect, our brother Atwoli claiming that he will put us under a house arrest and that he has already called our wives. Now I am wondering, Atwoli, I want to ask Atwoli not to call my wife, because he has a very poor record of families. I wouldn't want him to call my wife, and I will make sure that my wife does not receive a call from Atwoli. Two, that he has said that we will be under house arrest and that we will not be able to move to Mumias. Jameni, where is the law? Where is the constitution that protects the freedom of speech, the freedom of assembly, and the freedom of assembly? Where is this freedom? We are feeling strongly that the people of Western Province have been taken for a ride, and the few of us, we will start from here, and we have many of us behind us. We are going to stand by the rights of the people of Western Province, that we want to be as independent as possible, and that if there is any decision that will be made in the BBI that would benefit the people of Western region, we should be part of it, and we should be called in an organized venue so that we can bring on board the opinion of Western region, but not the way is going, because I heard our senator saying that watu wetu atusurudisha watu wetu nyuma. Sisi tunakubali watu yao atuwajarudisha nyuma, na yeye pia asurudisha watu yetu nyuma. Najua watu yake ndio nafikiria wanarudisha nyuma, lakini sisi pia tuko na kabila yetu, na sisi hatutaki hiyo kabila yetu nayo irudishe nyuma. And I want to take this opportunity to welcome all like-minded people, the sugarcane farmers, to come into our Mumias meeting. Yes.
Malala and his group have told us that our economic problems like sugar, maize are in BBI. But we saw the president in the recent past gave money to coffee farmers, he gave money to tea farmers, he gave a very good directive to milk farmers. But they are telling us that the solution to our problems that affect sugar and maize is in BBI. So that's why we have said that our tomorrow's meeting is similar to the one that His Excellency President convened for the people of Mount Kenya in Sagana. We are going to discuss about the solution that we should pursue to save our dwindling economic fortunes for our area. We are going to get feedback from the farmers themselves. And I want to appreciate the police for reasoning with us. We have reasoned with us very well, because initially we were being told that by Malala and the group that they have assembled a team of more than 300 police officers who will come and disperse our meeting. But the police have agreed that the same police officers now will be available to cover our meetings in Mumias. And we don't want Malala to attend our meeting in Mumias. This is a meeting for the Luhya leaders. We know him is from is a Luo. And I think now we are discussing matters that affect the Luhya community. So he is not welcome to attend our meeting. Just the same way that some people were blocked from attending the president's meeting in Nakuru, we are also telling him that we have put in security measures. He will not be allowed to attend our meeting. This meeting is specifically for Mlembe people only. We have come to affirm that the meeting of Mumias is the only meeting Luhyas are going to attend, and we are not going to have any problem in town. Those people who want to attend the meeting that is purported to be a BBI meeting are allowed to go there and do their stuff as we head to Mumias. Yes. We are appealing to our youth and every person who loves the Luhya community, not the like of Malala, to go to Mumias and let's address our issues there. We are going to inspect the ground. We want to build tents. We want to make sure that everything is in order. But I take this opportunity to thank the police, the regional police commander who has been here with his colleagues. They have attended on us very well, and we want to thank them, because Kenya is not on, in a police state. Kenya is democratic, and that is democracy that we have used to go and meet with the police officers. We as Luhyas, I think we have been taken for granted for so long, and we are appealing to our senior leaders, the two brothers, the two senior politicians whom we put in front as Luhyas. This is Mudavadi and Wetangula, to appear in tomorrow's meeting. Yes. And failure to that, we'll consider them as if they are not our seniors in politics. Yes. Because they would have let us down. We call them cowards, shying off to talk on Luhya issues, and that is not acceptable. So we want to appeal even to the media that why we are here, it is because of the Central Province, the rice, the milk, the coffee, the tea, everything. They were given billions of 7 billion shillings. And Mumias is lying. Nzoia is lying. Malakisi, Jinari. And the milk, you see the milk plant, Kitinda, is lying. So the president is not for one region. The president is for all of us. The president is not for one tribe. The president is for all tribes in Kenya. And we believe that our president will take this note and then come to rescue the factories or the industry that we are talking about. We have actually agreed with them that they do not have a copy, neither do we have a copy of cancellation. It was just stories that were being pendled around in social media. Sisi tumesema ya kwamba mambo tunataka kuraise huko Mumias ni mambo yanahusu mwananchi wa kawaida. Shauri huko Kakamega ni siasa, BBI. Na BBI walisema watatupa vitabu tusome, tuelewe ni nini iko hapo ndani, ndio aje akuje atuulize maswali na achukue maoni yetu. Nyinyi mmesoma vitabu? Mmeona kala yake?
Sasa hii ingine, kama watu wako gazetted kufanya kazi, na hao wamejibandika ni watu gani? Wanaleta urongo ambaye sisi hatukubali. Na I want to tell them today, now here, the points we are raising, mambo ile tunasema hata kesho, hata wiki ijayo itakuwa bado iko valid, itakuwa bado ya maana. Shauri tukiuliza, tunataka Mumias Sugar iamuke. Tunataka kuona pesa ikiwekwa kwa kahawa, pia Mumias wakulima wa miwa nao wawekwe pesa. Wakiweka pesa kwa mchele huko Kisumu, pia waweke pesa wapi? Hapa Western. Titles ikikawa huko Nakuru, pia nyinyi tunataka rais akuje hapa akawe title. Tunakosea? Simulichukulia majina mukasema title hii itakawa. Sasa tukiuliza hiyo inakuwa ni makosa. Na sisi hatutachoka mpaka tuulize, lazima mpewe. Hatuwezi taka mikutano saa ya siasa inakuja mikutano Kakamega. Watu walimane wapigane. Saa ya maendeleo tunasikia inafanyika mahali pengine. Mimi ni mjumbe wa Jubilee. Nina haki ya kuuliza, kwa sababu we fought for this government. Na kama hatupati, tukiona barabara zetu zinatembea kama kope na pesa iko kwa serikali, tunauliza hiyo pesa ikuje. Tunataka kutoka Lurambi kufika Naboholo ikuwe taka kidogo. Hapana, mnafanya purchase alafu tunaenda polepole. Sasa mimi tukisema twende Bukhungu, ukitoka hapa unapitia njia gani? Tunataka rais walete pesa, serikali tupe pesa, barabara ikuwe mzuri. Hata mkiita mkutano, sisi tuna sababu ya kukuwa na nyinyi kwa mkutano. Hatutaki kwenda kufanya raha na huku nyumbani watu wanaumia. Those are the questions we are raising. Mambo ya Mumias sisi tunajua. Hii kampuni hatutaiachilia vile mnafikiria. We shall fight for it. Hatutawachilia Mumias. Kama wana mpango ya kufikiria watufinyie chini, saa hiyo mtasikia shinali sasa nikiongea, kwa sababu nimeona kitu fulani ile wanataka kufanya na sisi hatuna raha. Lakini unajua, tukumbuke mimi si bishop, mimi ni mwanasiasa, si ndio? Kulikuwa na reverend hapa akaomba akamaliza yake, ameweka Biblia kwa mfuko. On Saturday hao wananchi watakuwa wananiambia tunaenda Kakamega ama Mumias. Sisi maneno ya Saturday tunataka kuwaomba kwa unyenyekevu. Mtu asiende Kakamega kurusha mawe huko. Mwenye hataki kwenda Kakamega akae kwa nyumba. Mwenye aende kwa shamba. Na kama wewe ni Mluhya unataka kusikia maneno ya Waluhya, mimi nikiwa mmoja wao, nitakuwa naomba marafiki zangu, watu ambao tunaelewana, sisi tuende Mumias. Mumias tunaenda huko kuuliza maswali 2 au 3. Factory yetu ilianguka na factory yetu iko under receivership, na pesa yule mtu ambaye alifanya factory ende kwa receivership ni yule ambaye alikopa pesa na hiyo pesa haijarudishwa. We'll be going to ask for our money ambayo iko wapi. Number 2, tutakuwa tunaenda kuuliza Mumias, wewe kama receiver manager umepata nafasi ya kuangalia hesabu. Receiver nani hajarudisha, hajalipa deni yake kule Mumias? Kuna wanasiasa wako na madeni Mumias hawajalipa. Hao ndio tutakuwa tunaenda kuuliza, why are you politicking yet wewe ndio umeweka hao watu kwa hali mbaya. Kakamega tunasema tuwache kwanza, tusiende. Haswa mimi sitaenda Kakamega kwa sababu ndugu yangu Edick ni director hapa, na mimi nashukuru, ni rafiki yangu sana. Lakini hao watu, mheshimiwa, walipigia baba kura to the man. Hao watu walipigia baba to the man kura. Lakini bahati mbaya baba hakujaza kikapu ya kuitwa rais. Naye akavuka ng'ambo hiyo. Kuvuka ng'ambo hiyo, akivuna kidogo, akipanda ndege inakwamia Kisumu peke yake. Anaenda anapata bilioni 8 anaenda kujenga poti ya Kisumu. Akipata bilioni 4 anavuka anaenda Kisii anajenga rifaro huko. Na sisi tulipatie kura 95%.
tunajiuliza ni baba ama si baba? Huyo ni baba? Hata pia nyinyi watoto, si ndio? Na Mluhya ni mtu anapenda kuwaka bibi moja, mbili, tatu. Hata mimi ni mtoto ya bibi ya namba 2 na baba yangu alikuwa na bibi 3. Sasa akikosa kunipatia chakula mpaka nidai baba yangu chakula. So tukienda Mumias tutakuwa tunaandika memorandum kwa Raila na Mheshimiwa Uhuru kwamba wakati ulikuja kuzindua barabara ya Navaholo tulikuambia sisi tuko na njaa. Wewe Uhuru ndio baba yetu. Kwa nini unatuabandon sisi watu wa Navaholo hawapeleki miwa Mumias? Mumias imekufa. We want the government to come and revive wapi? Mumias. We have to tell our president that we love our president, we are loyal to the president, na katiba ambayo kitu ambayo inaitwa BBI, mimi kama wangu naiunga mkono 100%. Kwa hivyo hakuna kitu ya kwenda kusungumzia hapo Buhungu ati mimi nakataa katiba. Na hata katiba ikikuja hapa BBI, mimi naipatia tick. Hapo ndani wanasema prime minister atakuwa. Si mwenye amekomaa kuwa prime minister ni Oparanya hapa? Si Oparanya ni Mluhya? Sasa Oparanya akipewa prime minister shida iko wapi? Si yeye ni Mluhya? Wanasema minister atoke bunge. Na mimi nimesoma, sasa nafanya doctoral kwa entrepreneurship kule Nairobi University. Sasa kama namaliza doctor PhD ya finance kwa kichwa, mimi siwezi kuwa finance minister? Sinaweza. Sio vitu walete bunge watupatie ndio mimi kuwa waziri. Mimi nitakuwa wazimu kukataa hiyo maneno kweli? So lazima nakubali hiyo BBI, nimeshakubali iko tick. Kwa hivyo ile naenda hapo ndani ni siasa tu, na mimi siasa yangu ni kuitishia watu wangu wakulima wa Navaholo factory yao iamuke, wapeleke miwa wapi? Mumias. Mkutano ya BBI tunangoja Haji atuite. Sisi viongozi ya Western tumepanga mkutano Mumias kwenda kuangalia, kwa sababu nilipotembea kutoka Shanda nikikuja mpaka Uanyala, kimumea niliona kwa mashamba yenu ni miwa. Tulikuwa tumepanga mkutano wa kwenda Mumias Sugar Company kukutana na ule receiver manager atuambie report development kufika saa hii tangu aingie Mumias Sugar Company amefikisha wapi. Hiyo ndio mkutano sisi viongozi wa Western tunajua. Hii mkutano wengine mimi niko ANC, ndugu yangu wako Jubilee, sisi tunaenda maneno ya maendeleo, Siasa ya mdomo tupu mimi siko